Baga nagaan dhuftan isiniin jechaa. Kun Introduction to Economics for Fresh Students kan jedhu chapter 2 kutaa sadaffaa isaadha yookaan paartii sadaffaa isaadha. Viidiyoo kana keessatti isiniif qooduudhaaf qabadhee dhiyaadheera. Viidiyoolee lamman darban keessatti paartii 1 fi paartii 2 chapter 2 isaadha akkuma laaluudhaaf yaallee turre. Gaafa isaan san laallu immoo paartii 3 kana qabadhee yeroo gabaabaa keessatti akkaan dhiyaadhu waadaa isinii galee ture. Waadaa kiyya eegee har'a immoo paartii 3 market equilibrium kan jedhu waliin laaluudhaaf akka waliin laallu qabadhee dhufeera. Hordofaa daawwadhaa yaadaaf komentii yaadaaf qeeqa qabdan nuun ga'uu hin dagatinaa isiniin jecha. Chaanala kana immoo share like subscribe godhuudhaan nus jajjabeessaa wal biraan gahaa isiniin jenna. Mee market equilibrium jechuun maal jechuu akka ta'e waliin laalla. Market equilibrium occurs when market demand equals market supply. Akkuma dura dubbanne demand fi supply kun bakka gurguddoo lama qoodaman. Isaanis individual demand and market demand akkasuma supply illeen individual supply and market supply jechuudhaan bakka gurguddoo lamaan kana qoodamanii. Demand individual demand jechuun single buyer or in the market jechuudha. Single or individual person that demand in the market. Kana jechuun nama dhuunfaadhaati jechuudha. Individual demand jechuun market demand jechuun immoo ida'ama individual demandiiti. Kanaafuu supply illeen akkasuma jechuudha. Producerii singiliiti tokko jechuudha. Individual supply jechuun market supply jechuun immoo ida'ama namoota baay'eeti jechuudha. Kanaafuu market equilibrium jechuun immoo when market demand equals with market supply. Warri waa bitu kun yookaan magaalaa keessatti warri waa consume godhu gaafa warra dhiyeessu sanii wajjin wal qixxeete jechuudha. Market equilibrium jechuun it is a point that market demand becomes equal with market supply kan jennu jechuudha. Asirratti immoo akkuma agartan kana asiin price jira, asitti immoo quantity jira jechuudha. Isaan kun supply ingida viidiyoo darbe keessatti akkuma isinitti dubbachuudhaaf yaale yeroo hunda upward from left to right jechuudha. Upward from left to right which means positive slope kan qabu kun jechuudha. Positive slope jedha jechuudha supply curve. Yeroo hunda demand curve immoo negative slope dha. It is downward from left to right dha jechuudha. Downward from left to right dha. Inni kun demand curve jedhama. Inni kun immoo supply curve jedhama. Asii inni kasi akkas sararame kun karaa irratti akkuma agartan inni asii akkas ol sararame kun supply curve dha. Inni kun immoo demand curve dha. Pointiin bikki isaan lamaan itti walqunnaman kun equilibrium jedhamte jechuudha. It is equilibrium point kan jettuun bikka itti walqixaa kanaa jechuudha. At point E market demand equals market supply or equilibrium point jedhamte jechuudha bikka sanatti. Market demand is equals to market supply kan jenneen which we can say that market equilibrium jechuu dandeenya. P is market equilibrium, market clearing price jedhamuudhaan beekaman jechuudha. Isaan P kan jennuun kun asitti P1 fi P2 jira. Asitti immoo inni keenya kun jira. P1 P2 keenya price dha. Inni P jedhame kun immoo single P kan 1 fi 2 hin qabne kun bikka price demand fi supply irra wal argan jechuudha. M is market equilibrium or market clearing quantity jedhamuudhaan beekaman jechuudha. Mee elaborate goonee tokko tokko naa laallu. Equilibrium refers to situation in which quantity demanded of commodity equals quantity supplied of commodity. Commodity jechuun meeshaa gurguramuudhaaf dhiyaatte tokko jechuudha. It is goods prepared for sale jechuudha. Kanaafuu equilibrium jechuun situation in which quantity demand of commodity equals the quantity supplied of commodity jechuudha. Bikka gartee warri quantity demanded ta'an sun quantity supplied ta'an sun wajjin hangi barbaadamu hanga dhiyeeffamu wajjin bikka itti wal qixxatan jechuudha. It refers balance between opposite force of demand and supply. Term that market equilibrium jedhamuudhaan beekamu. Opposite force waan jedhamu tana fuuldura keenya ni ilaalla. Opposite force jechuun of demand and supply. Supply fi demand opposite force dha jechuudha. Kanaafuu isaan kun immoo akkamii wal oofanii
gara market equilibriumitti akka isaan dhufan kan nutti agarsiisu market equilibrium pointiidha jechuudha. As keessatti wantoota konseptii ijoon lamaa jira akkuma jalqaba cover page irraa ilaaluudhaaf yaaltan san. As keessatti equilibrium price jira jalqaba. Equilibrium price jechuun it is the price at which quantity demanded of commodity equals quantity supplied is known as equilibrium price jedhamu. Bikka gartee piraayisii gatii bikka gartee demandii fi supplying itti wal qixxee taansan jechuudha. Positive upward fi negative downward sloping bikka isaan itti wal qixxee taansan jechuudha. Achi maal jedha piraayisiin sun piraayisiin irra isaan wal qunnaman sun equilibrium price jedhamanii jechuudha. The price of commodity in market determined by its demand and the supply. The price of commodity in the market determined by its demand. Opposite forcing kun marketiin tokko akkamitti especially free marketii keessatti free marketii kan jenneen it is biyyoota kaapitaalizimii fa'aa keessatti marketii tokko keessatti yookaan magaalaa tokko keessatti equilibrium pricing kun yookaan gatiin meeshaan tokko itti gurguramu maaliin determined ta'a demandii fi supplyidhaan determined ta'a jechuudha. Kana jechuun warra dhiyeessu sanii fi warra waan san bitu san jechuudha. Isaan lamaan kanaatu waan kana stabilize godha. Isaan kana equilibrium godhuu danda'a jechuudha. At equilibrium price demand and supply are in equilibrium. Kana jechuun demandii fi equilibrium price kanarratti demandii fi supplying kun maal ta'anii equilibrium price irratti equilibrium iddoon wal qixxeedha jechuudha. Demandii fi supplying wal qixxeedha jechuudha. Equilibrium quantity kan jennuun immoo it is another concept in market equilibrium. Market equilibrium price is the market equilibrium price is the price at which consumers are willing to purchase the same quantity of commodity which producers are willing to sell. The amount that bought and sold at equilibrium price is called equilibrium quantity jedhama. Gatii demand fi supply keenya wal qixa nu goote san bikka sanitti meeshaan gatii sanii bitamu hundi isaaniidha. At that point akka bitamu sun jechuudha. Bikka gartee hanga barbaadamu san jechuudha. Demandiin hanga barbaadu san supplying immoo hanga dhiyeessisan gaafa kana equilibrium price gatii wal qixatee bitan gatii bareedatti gizee isaanis demandii nama keenyaaf qarshii birrii 70 yoo barbaade supplying immoo gurguruu ka barbaade birrii 70 yoo ta'e gatiin demandii fi itti barbaade 70 gatii supplying itti barbaade 70 equilibrium pricing keenya 70 gaafa ta'e quantity immoo hamma achirra gurguramu sun jechuudha. Hammi meeshaan 50 kiloogiraama 50 warri demand godhu kiloogiraama 50 bite warri supply godhu immoo kiloogiraama 50 yoo gurgurate equilibrium point isaan kiiloo tokkitti jedhaa birrii 70 yoo kabitan taate the amount that sold and purchased is known as equilibrium quantity jedhaman jechuudha. It is amount of goods that are purchased at the point or at the equilibrium price jechuudha. Isaan kana akkasitti hubattanii. Opposite force in the market ka jenneen gudii ajaa'ibaati jira bikka kanatti jechuun price isaan kana 25 20 15 10 5 asirraa gubbaa kana gad deebi'a. Demandiin keenya meeqa? Gaafa 25 pricing 25 ture demandiin keenya meeqa jira? 200 jira jechuudha. Gaafa demandiin keenya 200 ta'e pricing keenya 25 demandiin 200 supplying keenya immoo maalidha? 1,000 jira jechuudha. Trendiin isaaniidha jechuun garaagarummaan trendi kan jennuun kun there is excess supply jira jechuudha. Excess supply jira. Excess supply tun immoo maal fiddi? Surplus fiddi jechuudha. Excess supply jechuun humnaa ol warra dhiyeessitoota baay'ee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf ispeeshaalii barattoonni naannoo Harargee lamman kana yoo jiraatan yaabe roobni roobe gaafa roobni roobe nama baay'ee tokkotu naannoo yaa'u caatiin itti gurguramutti baay'eetu fidee supply godha jechuudha. Supplying kun maalidha? Nama baay'ee gurgura jechuudha. Roobni roobee gaafa caatiin biqilee waan hundi mammagare namoonni baay'ee maal godhanii supply godhan jechuudha. Kana namoota barbaadu sanii ol leerootti ta'anii jiran. At that time excess supply jira jechuudha. Gaafa excess supply jiraate immoo maaltu jira? Yeroo hunda surplus jira jechuudha. Akkasumatti illee gaafa gatiin keenya 20 demandiin keenya 400 supplying keenya ammallee meeqadha? 800. At the same time there is excess supply. Excess supply all means it is always about surplus jira jechuudha. Amma bikka kanatti waan isin galuu qabu demandiin gaafa pricing 25 demandiin 200 jenne supplying immoo 1,000 jenne. Nama 200 kana argachuudhaaf jecha namni yookaan demandiin 200 kana capture godhuudhaaf jecha
kiiloogiraama 1,000tu gabaadhaaf dhiyaatee gabarra jira jechuudha. Warri piroodusariin kun maal godhanii nama 200 kan argachuudhaaf jecha gatii isaanii hir'isan jechuudha. Gatiin isaanii gaafa hir'ate nama wanti jechuun kiiloogiraama 200 qofaaf barbaadama magaalaa keessatti jechuudha. Kiiloogiraama 200 qofaaf barbaadama. As keessatti immoo sappilaayin immoo kan dhiyaatee jiru kiiloogiraama 1,000 dhiyaatee jira jechuudha. Wanti dhiyaate kun gurguramuu qaba waan ta'eef maarkeetii keessa jira waan ta'eef gatii isaanii diikiriis godhan jechuudha. Gaafa gatii isaanii diikiriis godhan meeqa dhufe gatiin isaanii 20 dhufe jechuudha. Gaafa gatiin 20 dhufu immoo nama 400tu yookaan kiiloogiraama 400 barbaadama jechuudha. Gaafa kiiloogiraamni 400 barbaadame immoo gatiin isaadhaa 20 gatiin 20 gaafa ta'e sappilaayin keenya meeqa 800. Maal jechuudha kun? It shows the law of demand and the law of supply agarsiisu jira jechuudha. As our prices increase, supply is also increase. As our price decrease, supply decrease, but demand increase jechuudha. Kanaaf 200 irraa gara 400 waan dhufeef gaafa di pricing keenya decrease ta'e demanding keenya increase ta'e. There is inverse relationship between price and the quantity demanded waan ta'eef jechuudha. Positive relationship jira jechuudha. Asitti supply price and quantity supply kan jenna jidduutti jechuudha. Kanaafuu nama kiiloogiraama 200 kana gurgurachuudhaaf isaan hundinuu gatii isaanii hir'isan gara 20tti hir'isanii nama 400tu bitee 800 ta'an jechuudha. Liif godhan jechuudha. Gatii 100 kanatti hin gurguru jedhanii gaafa liif godhan amma namni 800 kun immoo maal godhaa? Kompitiishinii gaggeessan jechuudha. Kiiloogiraama 800 gurguruudhaaf kiiloogiraama 400 barbaadama magaalaa keessatti namni biraadhaa dhiisee jira. Kanaafuu maal godhanii gatii isaanii diikiriis godhan. Gatii meeqa diikiriis godhanii gara 15 fidan jechuudha. Gaafa gara 15 kana fidan gaafa gara birrii 15 kana fidan nama 600 barbaada jechuudha. Kiiloogiraama 600 barbaadama yookaan kiiloogiraama 600 barbaadama jechuudha. Gaafa kiiloogiraamni 600 barbaadamu asitti sappilaayin maal godhanii sappilaayin gatiin gaafa waan jalaa irra ta'eef 600 qofaa jira jechuudha. Asitti gaa wanti isin hubachuu qabdan diimaandii fi sappilaayin wal qixxeedha jechuudha bika kanatti. Equilibrium quantitiin keenya meeqadha? 600 ta'a jechuudha. Equilibrium pricing keenya immoo 15 ta'a jechuudha. Zeen ammallee itti fufan jechuudha warri kuni yaa'u 600 sanbooda immoo gatiin 10 gabbu'e. Gaafa gatiin 10 gabbu'u nama 800 kiiloogiraama 800 barbaadama. Garuu immoo meeqa gurgurama? 400 gurgurama jechuudha. Sappilaayi kateewwanni dhiyeessii warra wanni dhiyaatu 400 dhiyaata jechuudha. Gaafa piraayisiin keenya 5 deebi immoo diimaandiin keenya 1,000 ta'a. Sappilaayin keenya 200 ta'a. Diimaandiin asitti ammaan tan excess diimaandiin kun shorteejii fida jechuudha. There is shortage asii. Gaafa diimaandii when excess demand in the market there is shortage jira jechuudha. When there is excess supply there is surplus jechuudha. Kanaafuu excess demand kana demand 1,000 barbaadama garuu wanni magaalaa keessa jiru meeqa 200 jira jechuudha. Ammas maal godhaani market force waan nuti jenneen opposite force waan nuti jenneen sun kumni tokkichaan kun garamitti isaan oofa 200 kana qofa argachuudhaaf gatii itti dabalee bituu barbaada jechuudha. Kompitiishinii gaggeessa wal jidduutti jechuudha diimaandiin. Dhibbala itti dabalee bituu barbaada. Sanbooda meeqa godha 10tti ol guddisa jechuudha. Gaafa 10 guddise ifirraa hir'atan jechuudha. 800 barbaadama. As price increase there is decrease in demand and increase in supply waan ta'eef jechuudha. Sanbooda 400tu dhiyeessa. Equilibriumitti ol fidanii jechuudha. Opposite relationship kan jenneen isaan kana jechuudha. Opposite force kan jenneen isaan kana. Kanaafuu demand in the price of one commodity in the market, especially in free market, is determined by the reaction of demand and supply dhaan barbaadamu. Market force jedhamuudhaan beekaman jechuudha isaan kun yeroo baay'ee. Then graphically we can show the market equilibrium as we try to see on schedule. Gaafa pricing keenya 25 dha. Nama 200 barbaada yookaan kiiloogiraama 200 bitama garuu kiiloogiraama 1,000 gurgurama jechuudha. Akkatti kana hubattanii barbaada. Gaafa birrii 20 immoo pricing birrii 20 ta'e namni bitu kiiloogiraamni wanti bitamu kiiloogiraama 400 ture. Zin gaafa pricing keenya 15 dha immoo meeqadha? Nama 600tu bituu kiiloogiraama 600 bitama. Kiiloogiraama 600 bitama. Akkasumallee kiiloogiraama 600 gurgurama jechuudha. Asuma uumaa isii tana as fiduu jirra. Zin gaafa pricing keenya 10 ta'e immoo gaafa pricing keenya 10 ta'e diimaandiin keenya 800 ta'a, sappilaayin keenya immoo 400 ta'a jechuudha. Gaafa pricing 5 ta'e when price is 5 our supply is 2,000 but our demand is 1,000. Kan gaafa competition wal jidduu gaggeessan jechuun ammaan tan excess demandiin kun
Competition wal jidduu gaggeessanii wal dhiibanii ol oofanii bika kana fidanii warri kunis competition wal jidduu gaggeessa jechuudha. Gaafa excess supply hin jiru warri dhiyeessisu kun maal godhanii dhiyeessitoonni competition gaggeessan dorgommii gaggeessan yaa gurgurata waan jiru san jechuudha. San booda wal gaxoofanii san booda maal fidanii market equilibrium fidanii jechuudha. For that matter in free market, especially in free markets, price of commodities determined by the reaction of opposite force one JMF kanaaf jechuudha. There is effect of shift in demand and supply on equilibrium. Kana jechuun yaa akkuma dubbanne egaa demand fi supply ni shift ta'anii by determinant other than price jechuudha. Isaan kun change in demand and supply bring about change in equilibrium price and equilibrium price level and the equilibrium quantity jechuudha. Isaan kana biratti jijjiirama fidanii gaafa change godhan jechuudha. When demand changes and supply remain constant gaafa jenne supplying keenya dhaabbataa ta'e garuu immoo demanding keenya gaafa jijjiiramu. Under this condition there are possibility there are possibility when demand increase and decrease. There are two conditions gaafa demanding keenya increase ta'e yookaan gaafa demanding keenya decrease ta'e. Garuu supplying keenya decrease hin ta'u increase hin ta'u maal ta'a constant dha jechuudha. Equilibrium kana gaafa akkas ta'e effectiin equilibrium price fi equilibrium quantity irra dhufu maal ta'a ka jedhu ni ilaalla. When supply is constant, effect of increase in demand under the condition of stable supply curve, if there is increase in demand or that is a rightward shift of demand curve, both equilibrium price and equilibrium quantity increase. For example, demanding keenya jalqabaas ture. Inni kun downward negative sloping downward from left to right is demanded jenne demanding keenya kun akkana ture garuu akkanatti shift godhe yaa jennu gaafa akkasitti shift godhe supplying keenya constant dha. Kanaafu pricing kun asii kee eessatti guddate asirraa kee asii guddate quantity demanding keenya asirraa kee asii guddate jechuudha. Kanaafu equilibrium keenya amma eessata naannoo kana ta'a jechuudha. Jalqabaas ture asitti immoo guddate jechuudha. Gaafa kana maal ta'a when supply curve is constant but increase in demand leads both equilibrium price and equilibrium quantity increase godhuu eegala jechuudha. Isan kana inni itti aanu immoo effect of decrease in demand while the supply is constant jechuudha. Under this condition, under the condition of stable supply curve, if there is decrease in demand, leftward shift of demand curve, both equilibrium price and equilibrium quantity decrease when demand is. Amma sitti wanti isin hubachuu qabdan asitti wanti isin hubachuu qabdan demanding kun asirratti ture asirraa gara asitti gaafa gadi deebi'u equilibrium jalqaba as ture yaa jennu garuu asitti shift gadi deebi'e asitti shift godhe yoo jenne equilibrium quantity keenya kun asirraa gara asitti irra ta'e equilibrium quantity keenya asirraa gara asitti irra ta'a equilibrium price immoo asirraa gara P1 P irraa gara P1 irra ta'a M irraa gara M1 irra ta'a jechuudha. Kanaafu when briefly to discuss to explain briefly the change in demand while supply is constant, the effect increase in demand is higher equilibrium price and larger equilibrium quantity jechuudha. The effect of increase in demand jechuudha. Gaafa in demanding keenya increase godhe. The effect of decrease in demand is lower equilibrium price and smaller equilibrium quantity jechuudha. That is equilibrium quantity fi demand jidduu equilibrium quantity fi demand equilibrium price fi demand jidduu ammas maaltu jira direct relationship jira regarding the effect when constant supply curve ka jenneen kun jechuudha. When supply change but demand is constant waan jenniin jira jechuudha. Ammas situation isa lammaffaan jechuudha. Jalqaba irratti when supply when demand is changed but supply is constant. Achi jalatti condition lama ilaalle. Supplying constant yoo ta'e jiru demanding increase yookaan decrease gaafa ta'u. Situation lama farratti tokko farratti sun. Situation lama farratti immoo supplying change ta'a demanding keenya constant yeroo ta'u jiru jechuudha. Under this there is also two condition lama jira jechuudha jalatti. Condition lamaan jiru sun while demand is constant increase in supply and while demand is constant the same decrease in supply jira jechuudha. Kanaaf akkuma dubbadde under condition of stable demand curve if there is increase in supply jechuun shift rightward jechuudha. Shift rightward jechuudha of supply curve equilibrium price
decrease ta'a. Equilibrium pricing keenya maal ta'a? Decrease ta'a. Maaliif jenni decrease ta'uu danda'e? When most people supply most product, they compete with each other. They compete with each other because to sell their product, the demand, while demand is constant waan ta'eef jechuudha. Qabeenya isa waan qaban san waan magaalaa dheeran san gurgurachuudhaaf competitionii gaggeessanii san booda maaltu ta'a? Price decrease godhuu eegalan jechuudha dorgommiin isaaniidha. Gaafa price decrease godhan maaltu ta'a? Demandiin keenya kun constantidha. Supply keenya immoo increase go'aan godheef equilibrium quantity wanti silaa namni wanti godhu sun wanti namni bitu sun maal ta'a ni dabala garuu gatiin immoo ni hir'isa jechuudha. Asitti gaalaal briefly isin hubattan it is constant demand curve but supply is increase godhe gaafa supply increase godhu there is increase in quantity equilibrium quantity but decrease in equilibrium price jechuudha. The next condition is effect of decrease in supply while under the stable condition of demand curve jechuudha. Demanding keenya kun gaafa stability supply immoo gaafa decrease ta'e jechuudha. Supply decrease ta'u jechuun it is shift leftward jechuudha. Leftward shift inward shift left godha shift godha jechuudha. Inward jechuun akkana jechuudha. Inward jechuun rightward jechuun kan immoo outward forward jechuun immoo akkana gaafa godhu. Kanaafuu asitti gaafa supply keenya kun decrease godhu jechuudha. Gaafa supply keenya kun decrease godhu while constant demanding gaafa constant demand ta'e there is equilibrium price increase. Maaliif equilibrium price waan increase godhu supply keenya waa xiqqishoo jira magaalaa keessa jechuudha. Kanaafuu there is excess demand jira jechuudha. Excess demanding kun gara equilibrium dhufuudhaan maal godhanii compete wal godhan jechuudha. Compete jechuun wal dorgommii gaggeessan anaa bita irratti. Jalqaba irratti supply gaafa guddatu anaa gurguraadhaa jira. Anaatu gurgurachuu qaba dubbiin jechuudha. Gaafa supply excess ta'e. Gaafa demand excess ta'e immoo supply decrease ta'e demand keenya kun constant waan ta'eef excess ta'a. Gaafa nammoo maaltu jira? There is competition between what? Between demand to purchase the product. Then maal godhanii gatii dabalanii kan nu eegalan jechuudha demandidha kun. Kanaafuu maaltu ta'a? Equilibrium pricing keenya increase ta'a. When supply is decrease, equilibrium prices increase but quantity demanded or equilibrium quantity is what? Decrease tani jechuudha. Briefly with the same demand curve. Demand curve keenya kun gaafa the same taane kan constant san the effect of increase in supply is lower equilibrium price. Increase supply keenya gaafa increase godhe lower equilibrium price but larger equilibrium quantity jira jechuudha. Larger equilibrium quantity jira jechuudha. The effect of decrease in supply is higher equilibrium price godha but smaller equilibrium quantity dha jechuudha. Higher equilibrium price and smaller equilibrium quantity dha jechuudha. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe, share and pass your comment. There is the third condition and the more critical point in this video, the effect of combined change in demand. Amma kalaalle jalqaba irratti demanding constant supplying constant ta'e demanding increase yookaan increase yookaan decrease yoo godhe. Ammas condition lammaffaa irratti demanding keenya constant ta'e supplying keenya yoo increase godhe yookaan immoo yoo decrease godhe equilibrium price maal ta'a? Equilibrium quantity immoo maal ta'adha? Kala amma laalle tokkoffaa fi lammaffaa condition tokkoffaa fi lammaffaa keessatti. Condition sadaffaa keessatti immoo gaafa demanding keenyaa fi supplying keenyaas change godhan jechuudha. Gaafa isaan lachuu change godhan jechuudha. When both demand and the supply increase gaafa godhan isaan lachuu increase gaafa godhan amma directly sammuu teessan keessatti waan yaadatamuu qabu maali? Supply increase goonaan demand increase goonaan maaltu jiraachuu qaba? Increase in equilibrium quantity jiraachuu qaba jechuudha. Increase in equilibrium quantity but equilibrium price is condition sadii qaba jechuudha gabaabumattu. If both demand and the supply increases, that is both demand curve and the supply curve shift right jechuudha. Shift right gaafa godhan the equilibrium quantity would certainly rise godha jechuudha. Maaliif isaan lachuu rise waan godhaniif jecha. But equilibrium price may rise, fall or remain unchanged ta'uu danda'a. It depends on comparative increase in demand and the supply. Gaafa wal dorgomsiisnaa jechuudha. Amma gaa laal equilibrium pricing keenya gaafa supplying keenya increase godhe equilibrium pricing keenya decrease godha jenne. Garuu gaafa demanding keenya increase godhe
equilibrium pricing keenya maal godha increase godha jenne. Equilibrium quantity immoo isaan lachuu gaafa increase godhan increase mataa jechuudha. Because there is direct relationship between equilibrium price and equilibrium quantity and supply and demand jechuudha. Demanding gaafa increase godhe equilibrium quantity keenya increase ta'a. Pricing keenyas increase ta'a. Garuu gaafa supply increase godhe gaafa supply increase ta'e equilibrium quantity keenya increase ta'a. Equilibrium pricing keenya immoo maal ta'a? Decrease ta'a. Kanaafuu gaafa demandii fi supply increase godhan equilibrium quantity keenya constantly now that it is increase godhan kan rise ta'a jechuudha. Garuu immoo equilibrium pricing keenya sun maal ta'a? Maybe jijjiiramuu dhabuu danda'a, maybe increase ta'uu danda'a, maybe decrease godhuu danda'a. If the increase in demand is greater than increase in supply, equilibrium pricing keenya maal ta'a? Increase godha jechuudha. If the increase in demand is greater than increase in supply. Amma asirratti viidiyoo kanarratti asirratti giraafii kanarratti kan argaa jirtan demandiin haalaan supply irra increase godha jechuudha. Kanaaf equilibrium pricing keenya maal ta'a? Rise ta'a jechuudha. Already waa'ee equilibrium quantity dhaa beeknee jirra jechuudha. Isaan lachuu increase godhan jedhan isaan lachuutu increase godha. When increase in demand is greater than increase in supply, there is increase in equilibrium price jira jechuudha. Biirratti immoo if the increase in demand is smaller than increase in supply, the equilibrium price will fall. Maaliif increase in demand is smaller than increase in supply. Supply keenya kun gaafa increase godhe equilibrium quantity increase godhani garuu equilibrium price decrease ta'a. Kanaafuu gaafa isaan lachuu wal faana immoo decrease godhan increase godhan supply jijjiiramni increase yookaan dabaluun supply dhaa kun dabaluu demand kana yoo caalu taate if the increase in supply is greater than increase in demand, equilibrium prices become decrease ta'a jechuudha. But equilibrium quantity always increase ta'a. When increase in demand is smaller than increase in supply, it leads increase in equilibrium quantity and decrease in price equilibrium jechuudha. Price equilibrium price jechuudha. Inni itti aanu immoo if increase in demand and increase in supply are equal, the equilibrium price remains unchanged ta'a jechuudha. Remains unchanged ta'a. Achumaan itti fufa jechuudha. Garuu immoo equilibrium quantity keenya maal ta'a? Increase godhanii jechuudha. The second condition is that when both demand and supply decrease, decrease, if both demand and supply decrease, that is both demand curve and supply curve shift to left jechuudha. Karaa left shift godhan equilibrium quantity would certainly fall ta'a jechuudha. Equilibrium quantity keenya yeroo hunda maal ta'a? Decrease ta'a. But equilibrium price may rise, fall or remain unchanged with the same with that of increase in both demand and supply akka jalaalessanitti. If decrease in demand is greater than decrease in supply, equilibrium price is decrease ta'a jechuudha. Decrease in demanding keenya kun decrease supply kana yoo caale equilibrium pricing keenya maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. Garuu equilibrium quantity keenya certainly decrease ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo if decrease in demand is smaller than decrease in supply, the equilibrium price is rise ta'a jechuudha. Maaliif decrease in supply yeroo hunda it leads increase in price equilibrium waan ta'eef jechuudha. Inni itti aanuuf inni dhumaa immoo if the decrease in demand and the decrease in supply are equal, the equilibrium price remain unchanged ta'anii jechuudha. Hin jijjiiraman jechuudha. Isaan kanneenidha. Asitti immoo samarii gaafa samargoonu gaafa cuunfinu change in demand and supply, increase in demand effect on price rise ta'anii quantity keenyas increase ta'anii jechuudha. Decrease in demand jechuun price equilibrium keenya decrease ta'a. Equilibrium quantity keenyas decrease ta'a jechuudha. If increase in supply, price is increase in supply. Price equilibrium keenya maal ta'a? Decrease ta'a. Quantity keenya immoo increase ta'a. Increase in supply waan ta'aniif jecha. Gaafa immoo supply keenya kun decrease in supply, there is also prices rise ta'an jechuudha. Maaliif pricing keenya rise ta'a jechuudha. Jechuun anaa bita waan jedhani waan reefu laallisan waan jirtuufi inni
equivalent quantity keenya immoo decrease taane jechuudha. Increase in both demand and supply. Price may rise, fall, remain unchanged just as we try to see, but quantity is increased tan jechuudha. Gaafa if demand is decrease in both demand and supply gaafa immoo isaan lachuutu maal ta'an decrease godhan, price may rise, fall or remain unchanged tan quantity keenya immoo yeroo hunda decrease taane jechuudha. This is Skill Tube. Don't forget to subscribe my channel. Thank you to stay up with me. Na hojii turuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Channel kana irra deebi'ee jaa subscribe godhaa, like, share gochuun hiriyoota keessaniin gaa waliin gaa isiniin jecha. Dhiyeenya kana ijoolleen baay'een keessan komentii na barreessaa jirtanii baay'ee galatoomaa hedduun isin galatoofadha. Daawuloo gootanii warri ilaaltan immoo hamma sakandii 30 illee osoo na ilaaltanii baay'ee natti tola. Maaliif ijoolleen baay'een daawuloo godhaa ilaalaa jirtan argaa jira. Garuu osoo daqiiqaa sakandii 30 illee taatu osoo irraa ilaaltanii jalqaba osoo daawuloodiin godhin dura akka achirratti naaf ilaaltan jechuu barbaadeeti. Kanaaf qeeqa qabdan waan bara hojjetamuu qabu immoo akka isiniif hojjetamuuf yaada keessan komentii jala nuu kaa'aa isiniin jecha. KLTV'n barattoota fireeshitiif jennee gaagaraa hidhannee kutannee murannee kaanee jirra. Our dream is to help Kupe generation. No one can be tensioned with freshman course jennee jirra. Kanaafuu yaada qabdan nuungaan akkuma yeroo hunda hawwii keenya nagaan turan isiniin jaa. Dhiyeenya keessatti practical example chapter 2dhaa qabadhee isiniif hin dhiyaadhaa. Ammasittuu nagaan naa turan dhaammannoo kiyya.